हेलो बच्चों, नई सुबह, नया दिन और एक सुनहरा मौका हम सभी के लिए है। हर दिन को खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी भी हम पर ही है। ये दिन बनाने वाले का एक सुनहरा मौका है, एक तोहफा है। और जब ये तोहफा है तो इस तोहफे को और ख़ास बनाने के लिए हमें भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ ताकि तुम अपने हर दिन को खास बना सको। सबसे पहली चीज़ कि आप हर दिन को ऑर्गेनाइज तरीके से जिएं। अपनी एक सारणी बनाएं ताकि आप सुबह उठकर क्या क्या करेंगे, दोपहर में क्या करेंगे और शाम तक आप क्या क्या काम पूरे कर सकेंगे, उन चीज़ों को तय करें। दिन को ऑर्गेनाइज करने से हमारे काम समय पर पूरे होते हैं। दूसरी बात, जब हम लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी ज़रूरी है। पूरे दिन में अपने आप को उत्साहित रखें क्योंकि उत्साह हमारे को खुश रखता है। और दिन के आखिर में खुद से ये ज़रूर पूछें कि क्या जो मैंने अपने लक्ष्य बनाए थे वो पूरे कर पाए या नहीं। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें और अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें। इस तरीके से हर दिन को हम अगर जिएंगे तो निसंदेह एक अजीब सा, एक सुनहरा सा उत्साह हमारे अंदर होगा और इस उत्साह से हम हर दिन को अपना खूबसूरत बना पाएंगे। तो आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस लाई हूँ, नए सेंटेंसेस लाई हूँ। तो देखते हैं आज की क्लास में हमारे लिए क्या नया है। Tomorrow is a holiday. 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 Who dropped the vase? Amit dropped the vase. Who dropped the vase? Amit dropped the vase. Who dropped the vase? Amit dropped the vase. Which month comes after August? September comes after August. Which month comes after August? September comes after August. Which month comes after August? September comes after August. Which month comes after August? September comes after August. What a beautiful garden is this? 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 Where did you find this pen? I found it on the ground. Where did you find this pen? I found it on the ground. Where did you find this pen? I found it on the ground. Where did you find this pen? I found it on the ground. How do you feel when it rains? I feel happy. How do you feel when it rains? I feel happy. How do you feel when it rains? I feel happy. How do you feel when it rains? I feel happy. Name any three fruits which are green in color. Guava, grapes, watermelon. Name three fruits which are green in color. Guava, grapes and watermelon. Name any three fruits which are green in color. Guava, grapes, watermelon. Name three fruits which are green in color. Guava, grapes and watermelon. Honesty is the best policy. 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 When did you go to the picnic? I went to the picnic on last Sunday. When did you go to the picnic? I went to the picnic on last Sunday. When did you go to the picnic? I went to the picnic on last Sunday. When did you go to the picnic? I went to the picnic on last Sunday. What are you looking for? I am looking for my pen.
What are you looking for? I'm looking for my pen. What are you looking for? I'm looking for my pen. What are you looking for? I'm looking for my pen. Who has knitted your sweater? My mother has knitted my sweater. Who has knitted your sweater? My mother has knitted my sweater. Who has knitted your sweater? My mother has knitted my sweater. Who has knitted your sweater? My mother has knitted my sweater. What gift did you get on your birthday? I got a toy train on my birthday. What gift did you get on your birthday? I got a toy train on my birthday. What gift did you get on your birthday? I got a toy train on my birthday. What gift did you get on your birthday? I got a toy train on my birthday. Write down today's homework in the notebooks. 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 God help those who help themselves. 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 Name the state bird of Haryana. The state bird of Haryana is black francolin. Name the state bird of Haryana. The state bird of Haryana is black francolin. Name the state bird of Haryana. The state bird of Haryana is black francolin. Name the state bird of Haryana. The state bird of Haryana is black francolin. How does a lemon taste? A lemon tastes sour. How does a lemon taste? A lemon tastes sour. How does a lemon taste? A lemon tastes sour. How does a lemon taste? A lemon tastes sour. What is your hobby? My hobby is painting. 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 Who is the monitor of your class? Mohit is the monitor of our class. Who is the monitor of your class? Mohit is the monitor of our class. Who is the monitor of your class? Mohit is the monitor of our class. Who is the monitor of your class? Mohit is the monitor of our class. Why did you leave your classroom? We wanted to play, so we left our classroom. Why did you leave your classroom? We wanted to play, so we left our classroom. Why did you leave your classroom? We wanted to play, so we left our classroom. Why did you leave your classroom? We wanted to play, so we left our classroom. What do you want to eat in the midday meal? We want to eat rice with curry in the midday meal. What do you want to eat in the midday meal? We want to eat rice with curry in the midday meal. What do you want to eat in the midday meal? We want to eat rice with curry in the midday meal. What do you want to eat in the midday meal? We want to eat rice with curry in the midday meal. So Gauri, did you like today's class? Yes, ma'am, I like it. But ma'am, I want to ask something. What do you want to ask, Gauri? Ma'am, you told that God help those who help themselves. What is the meaning of it? Gauri, sometimes we think that even if we are not going to work hard, God is there to help us. But we should not forget that hard work should not be avoided. Whatever we do in our life, we should work hard for it. And yes, God is there to help us only when we are working hard. Isn't it? Yes, ma'am. So students, always remember that there is no shortcut and no option for hard work.
If you want to succeed in life, always remember that hard work pays you well. और इस हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत से ही हम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए अगर हम भगवान से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मदद करें, तो हमेशा याद रखना सबसे पहले तुम्हें अपनी मदद करनी होगी। और हम अपनी मदद कैसे करेंगे? कड़ी मेहनत से। आजकल हम लोग डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और इस दुनिया में हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, जिसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कितनी सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। बच्चों, कभी आपने इस बात पर गौर किया कि इन एप्लीकेशंस पर हमारे लिए ढेरों सारे मैसेजेस आते हैं जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं। हम उन मैसेजेस को कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि वो कहाँ से शुरू हुए, उनकी कोई पुष्टि नहीं की जाती और हम उन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बेटा, इन सब चीज़ों को करने से ना केवल हम राष्ट्र के निर्माण में बाधक बनते हैं, बल्कि हम आसपास के माहौल को भी गलत बना देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि खुशियाँ बांटें, अफवाहें नहीं। ये अफवाहें हमारे और हमारे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। मैम, मेरी बड़ी सिस्टर भी कह रही थी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है, तो क्या ये सच बात है? गौरी, कोरोना वायरस की अभी कहीं पर भी वैक्सीन नहीं मिली है, लेकिन अगर इस तरीके के मैसेजेस आप अपने फ़ोन पर देखते हो तो ये एक अफवाह है और हमें अफवाहों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कभी इस तरीके से वैक्सीन मिलती है तो हमारे देश की ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसकी पुष्टि करता है और फिर वो नेशनल टेलीविज़न के ज़रिए सबको बताई जाती है, किसी व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेज के ज़रिए नहीं। इसलिए बेटा, हमेशा याद रखना कि हमें अफवाहों से बचना है और इस तरीके की बातों को आगे भी नहीं फैलाना है। ठीक है? ओके मैम। तो गौरी, इन अफवाहों से दूर चलो आज नई नई चीज़ें सीखते हैं जो कि वाकई में हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में हमारे लिए क्या क्या है। What is the bus fare from your home? The bus fare from my home is ₹10. What is the bus fare from your home? The bus fare from my home is ₹10. What is the bus fare from your home? The bus fare from my home is ₹10. What is the bus fare from your home? The bus fare from my home is ₹10. In which season the fog appears? The fog appears in the winter season. In which season the fog appears? The fog appears in the winter season. In which season the fog appears? The fog appears in the winter season. In which season the fog appears? The fog appears in the winter season. How did he go home? He went home by bicycle. How did he go home? He went home by bicycle. How did he go home? He went home by bicycle. How did he go home? He went home by bicycle. Who controls the traffic? A policeman controls the traffic. Who controls the traffic? A policeman controls the traffic. Who controls the traffic? A policeman controls the traffic. Who controls the traffic? A policeman controls the traffic. Always cross the road using zebra crossing. 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 How was the day today? It was a beautiful day. How was the day today? It was a beautiful day. How was the day today? It was a beautiful day. Name any two indoor games. Ludo, table tennis. Name any two indoor games. Ludo, table tennis. Name any two indoor games. Ludo, table tennis.
Name any two indoor games. Ludo, table tennis. Where is the dog sleeping? The dog is sleeping in the playground. Where is the dog sleeping? The dog is sleeping in the playground. Where is the dog sleeping? The dog is sleeping in the playground. Where is the dog sleeping? The dog is sleeping in the playground. Name three games which are played using a ball. Football, cricket and hockey. Name three games which are played using a ball. Football, cricket and hockey. Name three games which are played using a ball. Football, cricket and hockey. Can I take my lunch here? Yes, you can. Can I take my lunch here? Yes, you can. Can I take my lunch here? Yes, you can. Can I take my lunch here? Yes, you can. Raise your hand before you answer. 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 Don't touch the electric wires. 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 The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. The trees shed their leaves in the autumn season. Did you enjoy the function yesterday? Yes, I enjoyed it. Did you enjoy the function yesterday? Yes, I enjoyed it. Did you enjoy the function yesterday? Yes, I enjoyed it. Did you enjoy the function yesterday? Yes, I enjoyed it. A square has four sides. 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 Is your watch showing the time? Yes, it is. Is your watch showing the time? Yes, it is. Is your watch showing the time? Yes, it is. Is your watch showing the time? Yes, it is. How was the principal's speech? It was excellent. 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 To err is human. 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 Did you have a fight with Sohan? No, I did not have a fight with Sohan. Did you have a fight with Sohan? No, I did not have a fight with Sohan. Did you have a fight with Sohan? No, I did not have a fight with Sohan. Did you have a fight with Sohan? No, I did not have a fight with Sohan. बच्चों, गलतियां करना हम सभी के स्वभाव में है, लेकिन उन गलतियों को समय पे सुधार लेने में ही समझदारी होती है। इसी तरीके से जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो कई बार प्रोनाउंसिएशन में हम गलती कर जाते हैं, लेकिन समय रहते उन प्रोनाउंसिएशंस को ठीक कर लेने में ही हम ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपसे कोई गलती हो रही है प्रोनाउंसिएशन को लेकर, तो आप उसको आज ही सुधारो ताकि वो आपकी आदत ना बन जाए। इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास बहुत सारी है, टीवी पर, इंटरनेट पर, आपकी बुक्स में, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि इस इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अंतर क्या हो सकता है? जब तक ये इन्फॉर्मेशन हमें ज्ञान दे रही है तब तक हमारी समझ बढ़ रही है,
लेकिन जब तक हम उस इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाते और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो इन्फॉर्मेशन बेकार रहती है। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी को बहुत ही लर्नेड पैरट्स यानी बहुत ही पढ़े लिखे तोतों को पालने की इच्छा हुई। वो 2 तोते लेकर आया और उसने उन तोतों को खूब सारी चीज़ें सिखाई। साइंस, मैथमेटिक्स, शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो उसने उन तोतों को नहीं सिखाया। अब वो तोते सब कुछ जानते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो इंसान बुज़ुर्ग हो गया और वो मर गया। उसके रिलेटिव्स उसके घर पर आए और उन्होंने उन तोतों को देखा। उन्होंने सोचा कि अब तो ये इंसान है नहीं, तो बेहतर रहेगा इन तोतों को हम उड़ा देते हैं। खिड़की के पास रखकर पिंजरे को उन्होंने उस तोते को बाहर छोड़ दिया। अब दोनों तोते धीरे धीरे चलते हुए पेड़ की टहनी पर आ गए। वहाँ पर उन्होंने एक तोता और देखा। वो उनसे बात करने लगे। अब क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे तोते थे, तो वो उनसे पढ़ी लिखी बातें करने लगे कि ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। बेचारा तोता जो कि टहनी पर पहले से ही बैठा था, खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। तभी अचानक एक बिल्ली पेड़ के नीचे आई। वो उसकी बातों को सुन ही रहा था कि इतने में दूसरे तोते की नज़र बिल्ली पर पहुंची। पेड़ पे बैठे तोते ने पूछा, क्या तुम्हें उड़ना आता है? उन तोतों ने कहा, हमें सब कुछ पता है उड़ान के बारे में। हवा का प्रेशर क्या होता है, पंखों पे कितना दबाव पड़ता है, हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर टहनी पर बैठा पहला तोता उड़ के चला गया और बिल्ली आई और उन तोतों को खा गई। देखा बेटा, ज़िंदगी में अगर हम किताबी ज्ञान को ही अहम मान के चलेंगे तो इसी तरीके से मार खा सकते हैं। अगर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो लाइफ में हमेशा हमें कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर क्लास में आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि जो भी हम स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस यहाँ सीख रहे हैं, उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करो। चाहे वो छोटे छोटे ही काम क्यों ना हो, चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो या अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो। जब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आओगे तो ये आपकी भाषा का हिस्सा बन जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलना और भी आसान लगेगा। तो चलो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और नई सेंटेंसेस को सीखने की एक कोशिश फिर करते हैं। Why are you not wearing your school shoes today? Ma'am, I do not have school shoes. Why are you not wearing your school shoes today? Ma'am, I do not have school shoes. Why are you not wearing your school shoes today? Ma'am, I do not have school shoes. Why are you not wearing your school shoes today? Ma'am, I do not have school shoes. Is Haransh absent today? Yes, he is absent today. Is Haransh absent today? Yes, he is absent today. Is Haransh absent today? Yes, he is absent today. Is Haransh absent today? Yes, he is absent today. Why are you late today? I missed my bus. Why are you late today? I missed my bus. Why are you late today? I missed my bus. Why are you late today? I missed my bus. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. All the students must reach the school in time. Let's begin the lesson. 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 Let's begin the lesson.
Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's quickly recap the last lesson. Let's start from page number 12. 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 Let's continue from line number 2. 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 Try to answer my question. 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 Look in your textbook. 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 Have you finished your work? Yes, I have finished my work. Have you finished your work? Yes, I have finished my work. Have you finished your work? Yes, I have finished my work. Have you finished your work? Yes, I have finished my work. Students, please listen to me attentively. 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 Repeat after me. 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 Read this loudly. 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 Please stop here. 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 Ria, what is the paragraph about? 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 Now, I'm going to ask you some questions. 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 Who knows the answer? Please raise your hand. 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 It is a lovely day. 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 A gardener is sowing seeds in the garden. 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 A gardener is sowing seeds in the garden.
मैम, मुझे इस क्लास में आके बहुत अच्छा लगता है और जो आप इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हो मैं वो अपनी फ्रेंड्स को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छी बात है गौरी। और स्टूडेंट्स, आप भी इस बात को ध्यान रखना, इस क्लास में जो भी हम सीख रहे हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी बातें हैं या जो ये सेंटेंसेस हैं, इनको आप अपने फ्रेंड्स को और अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हम कोई बात किसी को बताते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाने लगती है और उसके लिए हमें कुछ खास कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम सीखते रहेंगे और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।